Gopal Prabhu. Of the dear mouse Krishna. Hare Krishna, Bhajan. Dear most of the dear most of the most dear Vrinda Didi. Ramayanti Didi. Unlimited time Dandavat Pranam and unlimited time Dandavat Pranam for all your friends. And for all your Dandavat friends. Pranam to Yati Maharaj and for all devotees. Jai Dandavat. For your lotus feet, dear most Vrajanatha Prabhu. Dandavat. Today, very special day. Сегодня особенный день. All Maharaj is there, eh? Dandavat Maharaj. Yes, Dandavat, dear Vrajat Prabhu and Vrinda Didi and all devotees. Today is a very special day, the disappearance day of Srila krsna-dasa Kaviraj Goswami. Итак, сегодня очень особенный день, день ухода Шрилы Кришнаской Радж Госвами. And the disappearance day of Srila Raghunath Bhatta Goswami. А также день ухода Рагунатхи Бхатта Госвами. And also of Srila Raghunath Das Goswami. И также Шрила Рагунатхи Даса Госвами. They are very special eternal associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Они близкие спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, Нитянанды Прабху. Srila krsna-dasa Kaviraj Goswami Pad, especially, he has given to whole world of devotees, who is really eager to understand what is bhakti. He has given the most beautiful Amrita, Chaitanya, Charita Amrita, the glories of Chaitanya Mahaprabhu. Особенно Шрила Кришнаской Радж Госвами, он дал нам особый нектар Шри Чайтанья Чаритамриты. Also, Srila Raghunath Das Goswami Pad, what he has given to all the devotees, it is so special. И также то, что дал Рагунат Дас Госвами, тоже его дар преданным очень особенный. Ideal, example for anyone who wants to become a pure devotee, to follow Raghunath Das Goswami's whole life, how he lived his life, how Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him his mercy, Nityananda Prabhu, how he received the shelter of the Vaishnavas, especially Sarup Damodar Goswami, and after, more even, he received the shelter of Rupa and Sanatan Goswamis. И Рагунат Дас Госвами является идеальным примером для нас того, каким должен быть преданным, и каким должен быть преданный. Он показал всей своей жизнью это, как он принял прибежище у Сварупы Дамодара, потом позже у Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Санатана Госвами. And Raghunath Bhatta Goswami, how he enlivened the whole Vaishnava family in Vrindavan, especially by reciting Srimad Bhagavatam. He was the best speaker of Srimad Bhagavatam. А Рагунатха Бхатта Госвами, как он оживлял всех преданных, вдохновлял их, особенно тем, что повторял, пел, произносил Шримад Бхагаватам. So today we will hear some of their glories and we try to connect it with our present situation so that we feel more inspired. И сегодня мы попытаемся их прославить так, чтобы это связать с нашей сегодняшней ситуацией, с нашим положением и вдохновиться. To understand how we can make our life successful and to experience some bliss, some ananda, something at least we can hear about what is ananda. Так, чтобы мы могли получить свой опыт, что такое ананда, блаженство. So today we first do the prayers. I want to ask any one of you to volunteer to do the prayers. Я прошу кого-нибудь произнести молитву Мангалачаранам, если желающие произнести. It seems like devotee is shy. Too shy. Yeah. You, Maharaj, you can suggest. Maybe one is not so shy.
One maybe want to. Who wants to do the Mangalacharan? I don't know so many devotees here. Tulasi, for example, Tulasi Didi, вы можете произнести Мангалчаранам? Да. Very good. Вандыхам Шри Гуру Шиюта Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавамша Шри Рупа Сагражатам Сахагана Радхунатхан Витам Там Садживам Садвайтам Савадхутам Парижана Сахитан Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишахан Витам Ча Агьянти Миранхасия Джана Джана Шалакая Чикшурам Милитам Йена Тасмае Шри Гураве Намаха Наму Вишну Падая Радхикая Приатмане Шмат Хатидант Нараянти на меня Наму Вишну Падая Кришна Приштая. Шри Кришна Лива Катхане Судакшама Ударя Мадхурья Гунаишчаюктам Варам Варениям Пурушам Махантам Нараяна Том Шира Санамами Тридандинам Бхакта Шираманим Шри Кришна Падавжат Хай Карди Читание Ламитаса Сарам Нараян Твам Саттам Пропадье Нама Вишну Падая Гуру Пришхая Бхутаре Шимадхарчаданта Мадавайте на меня Нама Вишну Падая Кришна Пришхая Бхутаре Шимадхарчаданта Сваминати на меня Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пришаша Деша Тарине Нама Вишну Падая Ачарья Симхарупини Шишимат Пати Прагьяна Кешавати Намини Атимарти Чаритрая Сашитарам Чапалини Джавадухи Саратая Шинама Према Даини Нама Вишну Падая Кришна Пришхая Путали Шимат Хаританта Сарасвати Намини Шива Шабханава Деви Дайтая Крипатхая Кришна Сабанха Вигьян Даини Прабхави Намах Мадхурья Жвава Приматка Ширупануга Бхакти Даши Каура Каруна Шакти Викрахая Намастути Нама Гауравани Шимутая Дина Тарини Рупануга Вирудха Пайсанта Тванта Харини Нама Гауки Шарая Сакшат Вараги Муртая Праламхара Самхожа Падамбужайте Намах Нама Бхактиндай Сачитанана Намини Гаура Шакти Сарупа Рупануга Варайте Гарабхам Кум Ставндешта Сажана Прия Вашнау Сарабхау Шиджаганат Хайтя Намах Нама Махавадани Кришна Прям Прадайте Кришна и Кришна читай на мне Гаурат Вишнамах Хе Кришна Каруна Синха Дина Банха Жагатпати Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастути Тапта Канчана Гауранги Радхи Вридаманешвари Шабхана Сути Деви Пранамами Хариприя Джаятам Суратау Пангор Мацарваса Падамхажау Радхамадана Маханау Девятуриндарания Калпадруматха Шиматат Нагара Симхасана Схау Шиширадха Шива Гаинда Девау Пришхалифи Всеванау Смарами Шиман Раса Расрамшу Шимата Татасхитах Каршан Венусин Гапир Гапинатхах Шиестунах Вриндаяя Туаси Дивяя Прияя Кешавашича Кришна Бхакти Прадеви Сатьяватьянам Намах Панча Татвакам Кришна Пактарупа Сварупакам Пактаутарам Пактихим Намам Пакта Шактикам Шри Кришна Читания Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шивасари Гаура Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе We are praying to Srila Gurudev, all the pure Vaishnavas, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all Guru Parampara, especially Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad, Raghunath Bhatta Goswami, Raghunadas Goswami, and all Vaishnavas, Vaishnavis, to give blessings to us today, that by their mercy we will progress a little further on our path towards perfection, towards Krishna Prema. Я возношу молитвы нашему Шилу Гурудеву, всем чистым вайшнавам,
Шили Бхактивиген Бхарати Госвами Махараджу, Шуда Бхактам Вайшнави, особенность Шри Кришна-даса Кавирадж Госвами, Шри Рагунатхи Бату Госвами, Шри Рагунатхи Дасу Госвами, чтобы мы могли с вами достичь своей цели, прайоджаны, хоть немного продвинуться к ней. So we will start with Srila Krishna-dasa Kaviraj Goswami today. Начнем сначала с Кришна-даса Кавирадж Госвами. All these three great saintly persons, they have only come to give mercy. They don't come to take anything from this world. Все эти три святых личности пришли даровать милость. Они не пришли что-то взять у нас. They never want anything for the enjoyment of body and mind. They want only to connect everyone on the level of the soul and bestow upon them special mercy that they have received from Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Они не пришли, чтобы что-то взять для счастья своего тела, ума. Они пришли, чтобы дать нам то, что сделает нас счастливым, передать то, что дал Шри Чайтанья Махапрабху. Vrinda is requesting that we one more time mention a little bit. Today, disappearance day of Srila Krishna-dasa Kaviraj Goswami, Srila Raghunath Goswami and Srila Raghunath Goswami. Итак, Вринда Диди попросил еще раз напомнить, что сегодня день ухода Шрила Кришна-даса Кавирадж Госвами, Шрила Рагунатхи Бхатты Госвами и Шрила Рагунатхи Даса Госвами. And they were very intimate associates, especially Srila Krishna-dasa Kaviraj Goswami and Srila Raghunath Goswami. И means intimate associate between themselves. Between themselves, yeah. И они также очень близки друг к другу, особенно Кришна-даса Кавирадж Госвами и Рагунатх Дас Госвами. All are eternal, very intimate associates of Chaitanya Mahaprabhu. Они вечные близкие спутники Шри Чайтаньи Махапрабху. They are manjaris, that is, maid servants or Radha Palyadasi in the spiritual realm of transcendental Vrindavan. И они являются манджари, то есть пальядаси, служанки и Шримати Радики во Врадже, трансцендентном царстве Враджа. They have so much pure desire to serve that wherever their worshipable Ishta, that is, who are most beloved to them, that is Radha, Krishna, Yugal, as well as Sri Satyanandana Gaura, Hari, Nityananda Prabhu, wherever they are going always with them, and they are serving them with their heart and soul. И они отдают себя полностью в служении своим Иштадеватам, то есть Шри Рада Кришне, божественной чете Югала, Кишора, и также Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанде Прабху. Куда бы они ни направились, когда и куда бы они ни направились, они будут сопровождать их и отдавать в себя полностью всей своей душой, всем, что у них есть, служение им. They exactly serve in a way that is completely perfect and pure. And if we hear how they are serving, then we can learn from them how to also become expert and completely pure in our service to Radha, Krishna and Gurudev under his guidance. Если мы будем слушать о том, как они служат своим Иштадеватам, насколько это чисто, то мы также приблизимся к идеалу служения Гурудеву Вайшнавам. Srila Krishna-dasa Kaviraj Goswami Pad, he was born in the place that is called Yamatpur. Шрила Кришна-даса Кавирадж Госвами родился в местечке, которое называется Яматпур. It is in the district of Katwa. Это находится в районе Катвы. We have gone to Katwa. It is that place where Chaitanya Mahaprabhu accepted the order of sannyas. Мы посещали это место, где Шри Чайтанья Махапрабху получил саньясу, принял саньясу. Some of you, I'm sure, have also gone there on parikrama when we come to Navadvip Dham. Я думаю, что многие из вас там бывали во время Шри Навадвип Мандала Парикрам. He never mentioned his parents' name.
Srila Krishnadas Kaviraj Goswami never mentioned the name of his parents. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами никогда не упоминал имена своих родителей. Nor even he mentioned the name of his Diksha Guru anywhere. Так же, как и он нигде не написал имя своего Дикша-гуру. Who knows who is his Diksha Guru? Кто знает, кто его Дикша-гуру? Yati Maharaj, perhaps. Яти Махарадж, возможно. How can possible for me to know if he not mentioned? What I know, he is follower of Nityananda Prabhu. That is true, yeah. But many Vaishnavas, they have suggested that Srila Raghunath Goswami is his Diksha Guru. Но тем не менее, есть вайшнавы, которые говорили о том, кто его Дикша-гуру. And others, they are telling something else. Yeah. А другие вайшнавы говорили что-то иное по этому поводу. That is what we have heard. Yeah. So now, although he never mentioned the name of his Diksha Guru, nor of his parents, but in his writing, Chaitanya Charitamrita, he always mentioned the name of his Siksha Gurus. И тем не менее, хотя он не упоминал имя своего Дикша-гуру и своих родителей, в читании Чаритамрити он все время выражает почтение своим Шикша-гуру. In the beginning and in the end of every chapter, he gave this beautiful prayer to his Siksha Gurus. И в конце каждой главы в читании Чаритамрити он возносит прекрасную молитву своим Шикша-гуру. He's telling, Echai Guru, Shiksha Guru, Ye Amaratan, Sabara Pada Patme, Koti Namaskar. There he's telling that I'm offering my obeisances, unlimited times, to my Shiksha Gurus. Он говорит в этой молитве: я предлагаю свои бесчисленные поклоны своим Шикша-гуру. To the lotus feet of my Shiksha Gurus, I'm offering unlimited namaskar, unlimited obeisances. То есть бесчисленные поклоны лотосным стопам своих духовных учителей. And he especially mentioned, the 6 Goswamis, at the end of every chapter. И в конце каждой главы он особенно вспоминает о 6 Госвами. They are my instructing spiritual masters. Therefore, I offer millions of respectful obeisances to their lotus feet. Они мои милостивые учителя и господа, и им я предлагаю свои почтительные поклоны. Echai Guru means 6 gurus. Вот эта фраза «Echai Guru» означает, «Чхай» означает 6 гуру. And then he says, Shiksha Guru, Ye Amaratan. They are my Shiksha Gurus, these 6 gurus, these 6 great personalities, spiritual masters. Эти 6 являются моими великими учителями, наставниками. Then in the temple of Govindaji, there used to be daily recitals of Chaitanya Bhagavat in Radha Govindaji temple in Vrindavan. И, what reciting in Govinda temple? The glories of Chaitanya Bhagavat. Ага. Каждый день в храме Говиндаджи, Рада Говиндаджи в Джаяпуре произносится, повторяется слава In Vrindavan. Чайтанья Бхагавата. They were reciting Chaitanya Bhagavat in the temple of Sri Radha Govindaji in Vrindavan, Govindaji. In Vrindavan also? Yeah, in Vrindavan, in Vrindavan, not Jaipur. No, in Vrindavan. Sorry. То есть я ошибся при переводе, то есть не в Джайпуре, а во Вриндаванском храме Рада Говиндаджи каждый день повторяется слава Чайтаньи Бхагаваты. But in the Chaitanya Bhagavat, there is no description of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu after he accepted sannyas. Но в Чайтаньи Бхагавате нет рассказа о играх Шри Чайтаньи Махапрабху после принятия саньясы. Then Haridas Goswami, who is the main servant in the
Govindaji temple in Vrindavan, he requested to Srila Krishnadas Kaviraj Goswami to describe the pastimes of Lord Chaitanya after he had accepted sannyas. Oh, do you mean this everyday reading of Chaitanya Bhagavata was in that time? In that time, yeah. Ага. То есть вот это вот чтение, ежедневное читание Бхагавата происходило тогда, в те времена, когда жил Кришнадас Кавирадж Госвами в Вриндаване. И однажды слуга божеств Говиндаджи Харидас, он попросил Кришнадас Кавирадж Госвами описать дальнейшие игры Махапрабху, которые не описаны в читании Бхагавати. He requested Haridas Goswami, who was serving Radha Govindaji, or Govindaji, he requested Srila Krishnadas Kaviraj Goswami to describe the pastimes of Lord Chaitanya after he had accepted sannyas. Да, то есть Харидас с вами, слуга божеств Рада Говиндаджи, попросил Шри Кришнадас Кавирадж Госвами описать дальнейшие игры Махапрабху после принятия саньясы. At that time, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami was very well respected and honored in the society of Vaishnavas because he had made one very beautiful book. В то время Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами был очень уважаем, очень почитаем всем обществом Гаудия Вайшнавов. Почему? Потому что он подарил обществу Гаудия Вайшнавов одну замечательную, очень просто нектарную книгу. Which book he had written already at that time? Maharaj, do you remember? I know only one more book, Govinda Lilamrita. Yes. That time, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami had composed Govinda Lila Amrita. Да, тогда он, в то время он уже подарил обществу Вайшнавов книгу, которая называется Говинда Лила Амрита. And therefore he was honored by all the Vaishnava society because that book is such a helpful book, very, very beautiful book. It is very, very inspiring. Yeah. И за то, что эта книга была настолько вдохновляющей в духовной практике, и настолько оживляющей, все общество Вайшнава было очень благодарно Шри Кришнадас Кавирадж Госвами. What is described in Govinda Lilamrita? Maharaj must know this. Yeah. А что описывается в Говинда Лиламрите, Махарадж? What I heard, I never read it because Shri Gurudev not allow everyone to read it, but he explained to us inside is Ashtaka Kalila of Radha Krishna in many details. Yes. In this book, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has described the eightfold pastimes of Radha and Krishna. В этой книге Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описал постоянные игры Рады Кришны в течение 8 частей суток. And Vaishnavas and Vaishnavis, they were very happy. Why they are happy? Yeah. И преданные Вайшнави были очень счастливы. Почему они были счастливы? Krishnadas Prabhu, why they are happy? Кришнадас Прабху, почему они были счастливы? Because this is nectar, and they can meditation in these pastimes and chant Harinam. This is very important. You can translate Maharaj in Russian. Итак, Кришнадас Прабху сейчас сказал, ответив на вопрос Враджанатхи Прабху, почему преданные были так счастливы? Потому что они получили возможность помнить о Кришне постоянно, то есть находиться во время повторения святого имени в медитации. Вот. Помня все 24 часа в сутки в любое время соответствующие игры Рады Кришны. It is so good to know that we can hear and learn that Radha and Krishna, they have every day so many activities, what they are doing, what happiness they experience, how much love and affection is there in their exchanges. That information is given in Govinda Lila Amrita. И вот в этой книге Говинда Лила Амрите есть знание, информация о том, как проводит свое время Рада Кришна в каждой из 8 частей суток. Какое счастье и блаженство они испытывают в это время. Nowadays, this book you can buy anywhere in the marketplace.
Сейчас эта книга очень доступна, вы можете купить на любом рынке. Everyone can read that book, yeah. И любой может ее прочитать. But who will really benefit from reading? Но кто в действительности получит благо от прочтения ее? Only those who want to practice Raganuga Bhakti. Лишь тот, кто жаждет совершать процесс Рагануга Бхакти. For this, to know how to practice and what is Raganuga Bhakti, we must accept the shelter of those who are able to help us, to teach us, who are themselves Rasik, Vaishnavas, and who are topmost Raganuga Bhaktas. They can help us to also develop a very beautiful desire to want to follow the path of Raganuga. Возвышенные Расика Вайшнавы, Махабхагаваты могут помочь нам развить соответствующее желание в сердце, жажду, идти по пути Рагануга Бхакти, Врадж. If we have not yet accepted in our heart that I want to practice in my rest of life the process of Raganuga Bhakti, then we should be careful that this book, if we read it, it may not help us very much. И мы должны быть очень осторожны. Если у нас такого желания нету, то есть нету устремленности во врадж, жажды, то прочтение этой книги не принесет большой пользы. It may become a problem for us even if we read that book. Более того, чтение этой книги без соответствующей веры, то есть желание следовать за жителями Враджи в служении Кришне, приведет к проблемам в духовной практике. Maharaj, why is that? Can you share with us? Because if someone have not such type of shraddha, means desire to serve Krishna in Vraj, then all which is written there, it looks like kama, material love, and the memory of experience in material life will spoil everything, all what he is reading, if no shraddha in heart. Yes. You can translate in Russian, Maharaj. Враджанатх Прабху попросил меня ответить на вопрос, почему нельзя читать такую книгу без соответствующей веры, то есть без соответствующей устремленности в сердце. Потому что, как объяснил нам наш Шрила Гурудев, если преданные читают такую книгу, не имея желания служить Раде Кришне во Враджи, то игры Рады Кришны, Кришны с Гопи, они похожи внешне на развлечение юношей и девушек в нашем мире, то есть на вожделение, на обычную мирскую любовь. И тогда чтение этой книги пробудит вожделение в сердце, если нет соответствующей веры. Поэтому Шрила Гурудев не позволял тем, у кого нет соответствующей веры, читать эту книгу. Yes. Oh, in my blue coat, I think. So then, if we have so many desires that are not favorable towards Raganuga Bhakti, and we are always thinking about this world, how to be happy in this world, how to become important in this world, even in Bhakti, if we think, I want so many things to do in this world, and we forget that there is another world, or we know it, but we don't give it importance in our practice of bhakti. Then, if we read such beautiful pastimes of Radha and Krishna, then we may think, oh, they have the same desires as me, therefore I can understand what they are experiencing. With my worldly experience, I compare that to the transcendental exchanges and relationships of Radha and Krishna. Если в сердце много материальных желаний, то, что человек ценит, стремится к чему-то в этом мире, или даже, может быть, это не материальное желание, а желание, связанное с служением, но служение, которое связано с этим миром, то есть много, так скажем, дел, проектов в этом мире, то тогда чтение такой книги придет к тому, что он подумает, такой преданный подумает, о, я это узнаю, я это понимаю, у меня есть такой же опыт, то есть он будет
свой материальный опыт накладывать на то, что там описано, и думать, что это то же самое. Then, what is now our dilemma? Yeah. We have no interest in Raganuga Bhakti. At the same time, it is the goal of our life, and we are practicing Bhakti. How to come now in a place that we can progress and develop a desire to follow Raganuga Bhakti. И вот мы подошли к самому важному вопросу нашей жизни, дилемме. С одной стороны, нету желания, нету такой веры, чтобы встать на путь Рагануга Бхакти, то есть нету стремленности к служению Кришне во Врадже. А с другой стороны, это смысл, цель нашей жизни. И что же нам сделать, как нам обрести нужную веру, то есть как нам подойти к этому? Therefore, if we, with great respect, hear about the pastimes of Radha and Krishna, then a desire may develop in our heart. I want to also serve like that, with transcendental love and affection, not with my material love and affection. И если слушать эти повествования с особым почтением, с особым почтением, то тогда есть шанс, что желание послужить Кришне с таким настроением, как это делают жители Враджи, пробудится в сердце. If we hear these glories of Radha and Krishna, how they live every day, how they are having so much happiness, and how they exchange beautiful emotions with each other, then we may develop a very beautiful attraction, and one day we will also want to be in that situation, and we can start to pray, "Oh Gurudev, oh Vaishnavas, oh Chaitanya Mahaprabhu, oh krsna-dasa Goswami, please give your mercy that one day I can also serve in that transcendental eternal realm of Goloka Vrindavan with beautiful love and affection." That is called with rag, with transcendental attraction. Необходимо, то есть нужно, чтобы в сердце родилась молитва, обращенная к всем этим возвышенным личностям, таким как Рагунат-дас Госвами, Рагунат Бхата Госвами, Кришна-дас Госвами, которых мы сегодня чествуем, чтобы они пролили милость на нас, чтобы в сердце проявилась соответствующая устремленность, соответствующее желание служить с любовью, с особым вниманием и заботой к Раде Кришне и им там, во Врадже, в духовном царстве. If we are hearing and reading about these beautiful pastimes with proper respect and in environment of advanced, especially in environment of pure devotees who are rasik, who are themselves ideal followers of Rupa and Raghunath and krsna-dasa Goswami, then by that process it will act like a beautiful tonic or inspiration or medicine. И вот слушание таких вайшнавов с особым уважением, почтением, как те вайшнавы, которых мы сегодня чествуем, то, как они рассказывают о Раде Кришне, это харикатха, это повествование будет действовать на сердце как оживляющий тоник, как расаяна. But still, we should be very careful. I remember one time we were in Govardhan during Kartik with Srila Gurudev, and Parikrama was on its way. Я помню, однажды все равно мы должны быть осторожны. Я помню, как однажды во время Враджамандала Парикрамы на Гавардхане. Then the news came that two sannyasis were speaking together with a very with a audience, I don't know how many, 50, 40, 60 devotees. They were discussing this Govinda Lilamrita. И помню, пришла новость такая, что два саньяси в аудитории 40-50 преданных обсуждают Говинда Лиламриту. Then Gurudev, when he heard this, he called at once, please bring these sannyasis to me.
И Шрила Гурудев, когда услышал об этом, он сказал: пожалуйста, приведите их обоих ко мне. And he chastised them. He told them, don't speak about this. И он отругал их, он сказал: не нужно это обсуждать. This is not for general audience, he says. Это не для обычных слушателей. So this is again, it is a very important thing to know that if we want to enter the realm of Krishna's private, his very intimate daily activities in Transcendental Vrindavan, we should have great respect and also deep concern that we get blessings from those who are our well-wishers. Поэтому, чтобы слушать такое или обсуждать такое, нужно быть уверенным в то, что это будет уважено. То есть нужно с особым почтением относиться к этой теме. И находясь в настроении ожидания милости от тех, кто это рассказывает, имеется в виду Рагунатдас Госвами, Кришнадас Госвами, от милости от них. If the audience is not convinced that they want to serve and become Radha Palyadasi, that they are not this body, that they have a female eternal identity in the spiritual world, if they have not completely embraced this concept, then the benefit of hearing is very, questionable. И если же слушатели не имеют веры в то, что они вечные, что их сварупа в женском образе всегда служить Радha Кришне, во Врадже, то тогда вопрос возникает, будет ли вообще какое-то благо от их слушания подобной темы. So knowing all this, now we can understand how this is such a valuable thing. But it is there. And one day, like Maharaj is telling, he has never read. I have also this book in the bookshelf, and I have not opened it yet. Yeah, but I know how beautiful and how important this is. И как Махарадж сказал, но это не мои были слова, так или иначе, вот, что он сам не читал это. Да, я сказал, что я не читал эту книгу еще. Вот, и Враджанатх Прабху говорит, у меня тоже она есть на полке, я осознаю ее великую ценность, и в то же самое время еще пока я не читал ее. Even Gurudev himself, when they were asking him, some Vaishnavas, leaders of ISKCON, they asked him if they can read these books, Govinda Lalamrita and Krishna Bhavanamrita. Yeah. Then Gurudev replied, oh, I have never read these books. Yeah. И когда лидеры ISKCON просили Шрилу Гурудева разрешения на чтение этих книг, Говинда Лиламриты, Кришна Бхаванамриты, Шрила Гурудев сказал, но я сам их не читал еще. Yeah. In other words, he says, it is a very serious and most valuable thing. You should be careful. Don't read it like an ordinary book, but connect with it in a very deep and very beautiful attitude, a very beautiful, respectful, and very prayerful, always praying for mercy and for blessings that may I understand this, may I one day appreciate this properly. То есть это означает, что нужно отнестись к этим книгам с большой серьезностью, с почтением и молитвой, чтобы молитвой о том, чтобы появилась такая способность однажды понять, что там написано, привлечься всеми этими темами. Otherwise we will think, oh, Radha and Krishna, they have a body like me. А иначе придет мысль, Рада и Кришна, у них такие же тела, как у меня. We do not know what is a perfect body. We only know our body. У нас нет опыта совершенного тела, у нас есть опыт только своего тела, несовершенного. Even when Gurudev is with us, we think, oh, his body is like my body. Когда Шрила Гурудев был с нами, мы смотрели на него и думали, у него такое же тело, как у меня. We do not know what is the quality of prema. Yeah. The real body, the perfect body is made of prema, of transcendental love and affection. Потому что нет понимания, нет опыта, как может быть по-другому, что тело может быть создано из премы, из трансцендентной любви. Very special. This is very important to know. Это очень важно.
So krsna-dasa Kaviraj Goswami Pad, he was so well known. Now he received the request, not request, but the very urgent prayer and very intense desire, please, Prabhu, now you write about Chaitanya Mahaprabhu's pastimes after he has accepted sannyas. And who requested him? Swami Haridas. Swami Haridas. So Srila Krishnadas Goswami now thinking, what should I do? Итак, Свами Харидас, который служил Рада Говиндаджи во Вриндаване, попросил Кришнадас Кавирадж Госвами описать те игры читания Махапрабху, которые произошли после принятия саньясы. И Кришнадас Кавирадж Госвами задумался над тем, что же ему сделать. He was not thinking, oh, I have received order from my Gurudev, I should do this, I should do that. I have so much to do. No, he was thinking deeply, what is this? Vaishnava is Guru, he was thinking. Итак, он не думал так, вот мой гуру приказал мне делать то-то и то-то, я должен сделать то-то и то-то. Он размышлял, Вайшнав обратился ко мне с просьбой, что мне сделать? He understood and he realized that Vaishnava is not ordinary person. То есть он осознает, что Вайшнав не является обычной личностью. When they request anything, I should fulfill their order. И когда бы они ни обращались с своей просьбой, нужно постараться исполнить ее. This is my duty. My duty is to follow the order of the Vaishnavas without any hesitation. Это мой долг следовать их воле, их желанию без колебаний. Even he was thinking, I have now reached such an advanced age. My eyesight is very weak. Даже сейчас, в пожилом возрасте, мои глаза уже слабые. My hands tremble. Моя рука дрожит. When I write, I cannot really hold my pen properly. Когда я пишу, я не могу удержать перо правильно. And my ears cannot hear properly. И мои глаза не видят достаточно ясно. But this order I have received from the Vaishnavas. Но я получил вот это желание, эту волю Вайшнава. So what should I do? Что же мне сделать? I cannot ignore the order of Guru and Vaishnavas. Я не могу проигнорировать волю Гуру и Вайшнавов. At the same time, I'm unqualified. I cannot do it. This is my problem. А с другой стороны, я не тот, кто способен это сделать. Then what did he do? Что же сделать? Maharaj, what he did? He addressed all Vaishnavas in his time, asking them about blessings to do this service. He collected, he asked Lakanath Goswami, and Lakanath Goswami told, I will give you blessings only if you will not mention my name in this book. And this way he collected all blessings, all Vaishnavas, and after this started to write. He received the blessings of all the Vaishnavas, and especially he went to see Madana Mohan. Он получил благословение всех Вайшнавов и также отправился к Мадан Мохану. He asked to Madan Mohan, who is the Adideva or the Sambandha, who is the Ishtadev for the relationship that we have with Sri Krishna. И почему он обратился к Мадан Мохану? Потому что Мадан Мохан является божеством взаимоотношений, то есть божеством самбанда гьяны, знания об отношениях с Кришной. And he prayed, what shall I do in this time? How can I do this? How can I fulfill the order? И он обратился к Мадан Мохану с вопросом, что ему сделать, как ему исполнить это желание Вайшнава. I cannot transgress the order of a Vaishnava. Я не могу пренебречь волей Вайшнава. The order of the spiritual master must be obeyed without consideration. Приказ духовного учителя должен быть выполнен без сомнений. This is my situation now. So what is my duty in such a situation? И я оказался в таком положении, что же, какова моя обязанность в этом положении? Like this he was praying to Sri Madan Mohanji.
Так он молился Шримадан Маханджи. At that moment, a flower garland fell from the neck of Madan Mohanji. В это самое мгновение гирлянда упала с шеи Мадан Маханджи. And the pujari who was there, his name was Gosaidas. В то время там был пуджари по имени Госайдас. He offered that prasadi garland to Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad. И он предложил эту гирлянду Кришнадас Кавираж Госвами. Now, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, he realized this is Mahaprabhu's, this is the permission, the mercy, the blessings, the grace of Sri Madan Mohanji. И тогда Кришнадас Кавираж Госвами принял это как символическое благословение от Шри Чайтаньи Махапрабху на выполнение этой воли. And he started writing Chaitanya Charitamrita. И он начал писать Чайтанья Чаритамриту. And he wrote, in Chaitanya Charitamrita, actually, this scripture, Chaitanya Charitamrita, is not writing, it's not my writing. И он начал с того, что говорит, в действительности Чайтанья Чаритамрита не написано мной. It is actually the dictation of Sri Madan Mohan. Она продиктована Маданом Маханом. My writing is only a repetition of a parrot. Все, что написал, лишь я повторяю его слова как попугай. So he tells again and again in Chaitanya Charitamrita, he said, Suk is a bird, a parrot, and that parrot will repeat whatever you tell him. И он говорит, что шука, то есть попугай, это птица, и она повторяет все, что слышит. He said, whatever Madan Mohan tells me, I write only that. И все, что Мадан Махан сказал мне, я записал лишь это. This is the proper way to write books. Nowadays, so many books are written. И это то, как положено писать книги в нашей школе, в нашей традиции. Сейчас так много книг написано. Our Gurudev telling, so many books are written. But if someone has not this type of understanding of how to connect with Sri Krishna and actually, is pure in his or her heart and completely connected with Sri Krishna, then writing books, it is okay, Gurudev said, but very difficult to understand for the reader what is the real message of bhakti, what is the real beauty of the process of bhakti. Sorry, Враджанатх Прабху. Gurudev telling, nowadays so many people, devotees, are writing books. Итак, Шрила Гурудев говорил, что в наше время так много преданных пишут книги. They are translating books also. Переводят книги. But Gurudev telling, what we can receive from this? Ну что мы получим от этого, спрашивает Шрила Гурудев. If someone is not, like Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad, directly in his meditation, in his samadhi, receiving the inspiration to write from Sri Krishna himself. И если кто-то не получит в своей медитации, в своем самадхи непосредственное вдохновение от Шри Рады Кришны написать то, что он пишет, And what is written, it cannot help so much, Gurudev says. тогда Шрила Гурудев говорит, это нам особенно сильно не поможет. So best is to read authentic books who have been presented by devotees like Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad. Поэтому лучше всего читать те книги, которые являются авторитетными, такими, как вот написано Кришнадас Кавирадж Госвами. And share the commentaries of those Vaishnavas who are fully realized, who are in the line of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. И изучать те комментарии, которые написаны такого же уровня вайшнавами. Now we have one more pastime I want to share with you. When Srila Krishnadas Kaviraj Goswami was living, with his family, in his house was daily performing kirtan, regular kirtan. Я хочу еще одну рассказать историю. В доме Кришнадас Кавирадж Госвами проходил ежедневный киртан.
That time there was one Brahmana. His name is Gurnarnava Mishra. И там был один браман по имени Гурнарнава Мишра. And he was engaged in the service of the deities. И он был занят в служении божествам. And then a great devotee of Nityananda Prabhu. И в этот момент великий преданный Нитьянанды Прабху, His name is Sri Miniketana Ramdas. его имя Шри Миникетана Рамадас. Sri Miniketana Ramdas. Миникетана Рамадас. He was invited to participate. Он был приглашен, чтобы принять участие в этом празднике Киртане. And he was a great devotee of Nityananda Prabhu. И он является великим преданным Нитьянанды Прабху. Then the brother of krsna-dasa Goswami, he had invited Sri Miniketana Ramdas. But this brother of krsna-dasa Goswami, he had so much strong faith in Chaitanya Mahaprabhu. И брат Кришнадас Кавирадж Госвами пригласил Миникетана Рамадаса. У него была сильная вера в Шри Чайтанью Махапрабху. This brother of krsna-dasa Goswami had so much strong faith in Chaitanya Mahaprabhu. У него была очень сильная вера в Шри Чайтанью Махапрабху. But very little faith in Nityananda Prabhu. Но очень маленькая вера в Нитьянанду Прабху. So what happened? When Miniketana Ramdas observed this, that this brother, he has so much faith in Mahaprabhu, but very little faith in Nityananda Prabhu. He became very upset. И когда Миникетана Рамадас увидел, что брат Кришнадас Кавирадж Госвами имеет веру в Шри Чайтанью Махапрабху, но у него нет почти веры в Нитьянанду Прабху, он расстроился. Miniketana Ramdas said, where there is no respect for my Nitai, for my Prabhu, I don't want to stay there. Он сказал, в том месте, где нет веры в моего Нитьянанду Прабху, я не хочу оставаться даже мгновения. One time with Srila Gurudev, we were traveling in Western countries. Однажды, когда мы путешествовали с Шрилой Гурудевом по западным странам, And many times we were very near beautiful temples that were established by Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. и мы бывали рядом с храмами, прекрасными большими храмами, которые были основаны Шрилой Бхактивиданта Свами Прабхупадой. Even in India, so many times in Vrindavan, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada had established beautiful temple that is called Krishna Balaram Mandir. Рамчаран Прабху, можешь дверь перекрыть? Sorry. Yes, Maharaj. We were traveling with Srila Gurudev in Western countries, and even in India, and we would be very near ISKCON temples, or the temples that were established by Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И в Индии мы тоже оказывались рядом с храмами, основанными Шрилой Прабхупадой, Бхактивиданта Свами Прабхупадой. And then Gurudev wanted to visit the temples, И Шрила Гурудев захотел посетить эти храмы. but not allowed to come inside unless very special circumstances. Only then Gurudev was allowed to come in the temple. Но ему было не позволено войти внутрь, кроме как по особому какому-то случаю. Then Gurudev telling, if Srila Prabhupada is really in the temple, he said, he would be so happy to see me. И тогда он сказал, Шрила Гурудев сказал, если Шрила Прабхупада там действительно внутри, он бы очень захотел меня увидеть. He would not make any conditions or any disrespect he would show. И он тогда бы не оказал бы, не было бы вот этого всего неуважения. So Srila Gurudev shared, he said, actually, I don't believe that Srila Prabhupada is living in the temples. И поэтому он сказал, я не верю, что там Шрила Прабхупада сейчас живет в этом храме. He cannot tolerate such a behavior. Потому что он не может терпеть такого поведения. So here we see similarly in Chaitanya Charitamrita, Srila Krishna-dasa Goswami Pad, he describes that I was living like that and my brother was with me. And he had no faith in Nityananda Prabhu, very little faith in Nityananda Prabhu, but so much faith in Chaitanya Mahaprabhu. И тогда Кришнадас Кавирадж Госвами подумал, вот
я живу рядом с своим братом, который имеет веру, большую веру в Шри Чайтанья Махапрабху, но не имеет веры в Шри Нитьянанду Прабху. Then Miniketa Ramdas, who was a great devotee of Nityananda Prabhu, he became very unhappy and he left. Yeah. И тогда Минакитана Рамадас, несчастный от того, что не видел веры в Шри Нитьянанду Прабху, покинул это собрание. So therefore in Charitamrita it is written that Krishnadas Kaviraj Goswami Pad is telling, my brother has firm faith in Lord Chaitanya, but only a very small faith in Nityananda Prabhu. Итак, Кришнадас Кавирaj Госвами думал, как же так? Мой брат имеет веру в Шри Чайтанью Махапрабху, но не имеет веры в Нитьянанду Прабху. Therefore, Krishnadas Goswami Pad said it would be better to be an atheist by not accepting one of the brothers, even both. Yeah, I don't respect both, but if we accept only one and not believe in the other, then this is like being a great hypocrite. Yeah. И он сказал, лучше уж быть атеистом, который не верит ни в одного из этих двух братьев, чем верить в одного так сильно и не верить в другого полностью. Это какое-то двуличие. So therefore, Krishnadas Goswami Pad told his brother, you are like hypocrite. И он сказал своему брату, ты подобен лицемеру. You are showing so much respect to Chaitanya Mahaprabhu, but you have no respect for Nityananda Prabhu. Ты оказываешь так много почтения Шри Чайтанье Махапрабху, но никакого почтения Нитьянанде Прабху. There is hope that an atheist can be liberated, he's telling to his brother. But one who is hypocrite, he cannot be liberated. Yeah. Даже у атеиста есть шанс, что он освободится, но только не у лицемера. Also, Lord Chandas Thakur has same opinion. He also mentioned, I have taken a determined lifelong vow that I will never ever visit that place, even in my dreams, where the holy name of Nityananda is not known. Sorry, who told this? Lord Chandas Thakur. И Лорд Чандас Такур говорит, что я даже во сне не хочу посещать то место, где не выражают почтение Нитьянанде Прабху. He says, I will never even desire to see the face of a person who is not even minutely appreciating and who is in this way showing no respect to the holy name and glories of Lord Nityananda. Он говорит, что я не хочу увидеть даже лица того, у кого нету уважения к святому имени Нитьянанды Прабху, к его личности. So like this, we are hearing from this great soul. We should not make any difference between Lord Nityananda Prabhu and to Lord Chaitanya Mahaprabhu. They are both, one. Yeah, they are Balaram and Sri Krishna themselves. Поэтому мы должны извлечь урок, вывод из этой истории, что с нашей стороны должно быть обоюдное уважение обоих, и Чайтанья Махапрабху, и Нитьянанды Прабху. Это вечные братья, это Кришна и Баларам. So now we have heard how Krishnadas Kaviraj Goswami Pad, such a strong faith he has in Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. В этой истории видно, какая сильная вера у Кришнадаса Кавирадж Госвами в Чайтанье Махапрабху и Нитьянанду Прабху. And he shows like this that we should be very careful. If we want to progress in bhakti, we should properly respect and develop our faith in all the manifestations of Sri Krishna. Sorry. If we want to progress in bhakti, we should not have any, like in Ram Lila also, one gorilla was there, Dvida gorilla. He had so much faith in Ram, but not in Lakshman. Поэтому мы должны быть аккуратны в этом отношении. Помню пример, например, из Рама Лилы, из гориллы Двивидой, которая имела веру, этот преданный имел веру в Раму, но не имел веры в Лакшмана. In that very night, Nityananda Prabhu, he came to
Kaviraj, Srila Krishnadas Kaviraj in a dream, and he said you should leave for Vrindavan, and there you will receive all perfection. И этой же ночью Нитьянанда явился, Шри Кришнадас Кавирадж Госвами сказал, ты должен покинуть это место и отправиться в Вриндаvan, ты получишь там все совершенство. He said, this is the glories of Nityananda Prabhu, that I have come to Vrindavan. And here in Vrindavan I have received the mercy of Sri Madan Mohanji and the Vaishnavas. Он говорит, такова милость Нитьянанда Прабху, я пришел сюда, то есть по его милости я пришел сюда во Вриндаван и получил милость Вайшнавов и Мадана Мохана. So how merciful Nityananda Prabhu has been to me, that he has personally told me to go to Vrindavan and to obtain perfection. Потому что Нитьянанда Прабху был так добр ко мне, так милости, что он лично мне сказал отправиться в Вриндаван. And then in Vrindavan he had the association and the darshan of the Goswamis and great Vaishnavas. И обрел во Вриндаване общение с Госвами, с великими преданными. So like this we stop today, and if any questions or comments, Maharaj or devotees. На этом мы сегодня остановимся. Пожалуйста, дорогие преданные, если у вас есть вопросы, задавайте. Then we can stop for today. We pray to the lotus feet of Srila Raghunath Goswami, Srila Raghunath Bhatta Goswami, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad, all the Vaishnavas, especially all our spiritual masters, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and especially our beloved Gurudev. By their mercy, we have received the opportunity to read and relish this beautiful Sri Chaitanya Charitamrita and all the books that have been written, and the prayers of Srila Raghunath Goswami, and hearing their glories from the lotus mouth of our Guru Parampara. Our life has become blessed. So we pray for more mercy and blessing to come, that if anything we can do in this life, it will be by their mercy. И я молюсь Шри Рагунатхи Дас Госвами, Шри Рагунатхи Бхатту Госвами, Кришнадас Кавирадж Госвами, всем вайшнавам о том, чтобы по их милости мы могли духовно совершенствоваться. Я извиняюсь, дорогие преданные, у меня плохо работает память. Достичь своей конечной цели. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Varsana Vali Radhe. Jai Jai Sri Radhe Sham. Thank you. Vancha kalpatarupyasya kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sevak Fol Vaishnavas Dasa Anudasa Srila Vраджанатх Prabhu Ki Jai. Sevak Fol Vaishnavas Dasa Anudasa Srimati Vrinda Didi Ki Jai. Hey Krishnadas Prabhu, why not Vaishnavis? Yeah. Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj Ki Jai. Sevak of all Vaishnavis and Vaishnavas, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad Ki Jai. Srila Raghunath Goswami Pad Ki Jai. Srila Raghunath Bhatta Goswami Pad Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Jai Maharaj. Hariva. Thank you. Thank you. Good day, good house, everything good. So happy to see Thank you very much for your very beautiful Harikatha. Hariva. Jai Gurudev. Jai Bharati Maharaj Ki Jai. Dandavad. Dandavad. Next week we have Kartik. Yeah, we start. Yes. We can do same time next week, Maharaj, and Vedugopal Prabhu, same time. Венугопал, в следующей неделе в это же время. Is that okay?
Okay. It's okay. Окей. Very good. Then we all go on parikram. Then we go on parikram next week. Hari Bol. Отправимся на парикраму. Very good. With you and Gurudev, very good. Hari Bol. Oh. Good health and everything good for you, all of you. Yes. Everything good. Ага. Там перед этим мелькало, нет? Да-да. Харе Кришна, спасибо большое всем. Дандават Пранам, Яти Махарадж, спасибо большое за перевод. Дандават. Харе Кришна. До встречи. Всем приходите сегодня все на Харикатху Шрила Бхактивинода Мадхава.